QTP ARTS. Bienvenidos jóvenes artistas a QTP ARTS. Today we are drawing an octopus with the alphabet O. Dibujemos y pintemos juntos. First we are drawing the alphabet O. Now let's use this O as the face of the octopus. Let's even draw arms of the octopus. They are called appendages. Ahora vamos a colorearlo juntos. Verde. Amarilla. Nos vemos en el próximo vídeo.